திரும்ப ஒரு புது செஷன். ஆக்சுவலி புது செஷன் இல்ல, லைக் கண்டினியூஷன் செஷன் மாதிரி. பார்ட் 2. லாஸ்ட் டைம் பார்ட் டூ. இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி. லாஸ்ட் ஆமா, அப்ரப்டா ஒரு எண்டிங் கொடுத்துருந்தோம் லாஸ்ட் டைம். ஸோ அது வந்து இந்த வாட்டி ஃபில் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு இதுதான். லைக் ஓகே, லாஸ்ட் கண்டென்ட் என்னன்னா, இட் வாஸ் லைக் வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங், ஒய் ஷுட் பி ஆக்சுவலி ஒய் ஷுட் பி ஹியர் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம கண்டென்ட் எடுத்துருக்கோம். லைக் அது பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ட்ராக் போச்சுன்னா, திடீர்னு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பக்கம் போச்சு, ஃபிலாசபியா போச்சு, கடைசியா வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச்சா போச்சு, ரொம்ப டீப் டைவா சயின்டிஃபிக் போச்சு. அப்ரோச் இல்லை ஆக்சுவலாக. என்னென்னா, சி நீ வந்து என்ன பர்பஸ்னு கேட்ட, அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா, the purpose could be just not just living, exploring things around us. ஏன்னா நமக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு ஸ்பெஷல் அபிலிட்டி இருக்குது டு டு கோ அண்ட் அனலைஸ் திங்ஸ் அண்ட் see how it works. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ்லாம் நமக்கு மட்டும், ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் தட் குட் பி த பர்பஸ். பிகாஸ் அதர் லிவிங் பீங்ஸ்க்கும் அதர் மேட்டர்ஸ்க்கும் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறதுனால ஐ தாட், இப்போ எப்படி கம்ப்யூட்டர் வந்து எவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு, இப்போ வி ஆர் இன் ஃபேஸ் ஆஃப் ஏஐ, ரைட்? So artificial intelligence. So intelligence is one standard. Maybe there could be higher standards which we may discuss in later videos. But for the moment, I mean, just to utilize our intelligence, அதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி டு லேர்ன் திங்ஸ், அது வந்து குட் பி த பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன்ட் அப் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ அதுதான் இல்ல நம்ம சொன்னோம். ஆக்சுவலி ஒரு அதை டச் பண்ணும்போது we were touching the science. ஸோ இல்ல கிளாசிக். ஒரு தாட் ப்ரோவோக்கிங்கா தான் இருந்துச்சு. லைக் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஜோன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஒரு புது வகையான ஒரு கான்செப்ட் குள்ள போன மாதிரி இருந்துச்சு. லேர்னிங்கும் இருந்துச்சு எனக்கு. இல்லை இல்லை, அதான் ஸோ அதை நான் டச் என்ன அதை டச் பண்ணும்போது நம்ம இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸை டச் பண்ணோம். அந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸை டச் பண்ணும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் எகிரி போயிட்டோம். ஆக்சுவலாக குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் எகிரி போயிட்டு கொஞ்சம் அந்த ஒரு பேசிக் மாதிரி டச் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை என் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்காக ஐ வாண்ட் டு கண்டினியூ ஃப்ரம் தேர். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி திங் டு சே, அதர்வைஸ் ஐ வில் கண்டினியூ. லைக் என்னன்னா, லைக் இப்போ நீங்க ஒரு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்கன்னா, லைக் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனோட ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா, ஒரு பார்க்குற எனக்கும், லைக் பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கும் எனக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி லைக் எனிதிங் லைக் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் would be fine for us. yeah. See, actually, illustration is I just touch upon the theory. More than that, if required, we will go to the illustration and use the whiteboard. So இப்போ I mean just the continuation of that. நம்ம அந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம், ஷோடிங்கர் கேட்டை பற்றி பார்த்தோம். But I didn't touch a few topics which is on the quantum physics. Actually, I mean, in terms of classical physics, everybody knows the theory of relativity is almost everything what Einstein has described. So we will, I mean, later part of the video will go on the theory of relativity. But at that time, these things were evolving. I just want to tell, like, there is a discussion between Niels Bohr and Einstein. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் இந்த டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி தான். ஸோ இந்த வேவ் அண்ட் பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை பற்றி தான் ஒரு டிஸ்கஷன். அதுக்கு மீறி ஒரு கான்செப்ட் வந்து என்டாங்கிள்மெண்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வி வில் ஜஸ்ட் see what is this double slit experiment actually is all about. So I will just open a whiteboard. So we are here. So let's say ஸோ yeah. இந்த டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஒரு நீங்க சொன்ன அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பேஸ் பண்ணி கரெக்டா? Electron, subatomic, any subatomic particle you can take. So all the subatomic particles. Electron is one ஓகே. of the fundamental particles. If you ask what is electron,
Electron is a fundamental particle. Uh, Mm. but if you take neutron and proton, right, it's all made up of quarks. There is Box. another fundamental particles which is called quarks. ஸோ Okay. நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானையும் நீங்கள் இன்னமும் சப்டிவைட் பண்ணலாம். Mm. பட் எலக்ட்ரான் இஸ் த மோஸ்ட் subdivisible what you can say particle. ஸோ அதனால் நம்ம அந்த Mm. எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான், ஓகே. And let's say we talked about double slit experiment, right? So I just draw some two slits over here, and then let's say this is the wall, okay, and you are firing the electron, okay. Basically the either electron should hit this slits and then not go further, or it may find a way and go and hit the wall, right? These are the probabilities. Am I right? So நீங்க சொன்ன ஆக்சுவலி Uh, அந்த லைக் ட- அந்த நான் அந்த டபுள் எனக்கு ஸ்லிட். என்ன கேள்வி ம் எனக்கு என்ன கேள்வினா ம் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ம் எதுக்கு அப்படின்ற ஒரு பர்பஸ் இருக்குங்களா வாட் டி தே ட்ரை டு ப்ரூவ் இன் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸாக்ட்லி. எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறதுன்னு அப்சர்வ் பண்ணுறது தான். ஓகே So basically they know that there is a duality exist, but they just do the experiment and guess how it really behaves. Either it behaves as a particle or wave. அதுதான், ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏன்னு நான் சொல்கிறேன். சி ஹவு இட் எப்படி இது வேவா பார்ட்டிக்கலான்னு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if it is particle, either it goes in this direction or it goes in this direction, right? And it hits the wall over here, okay. If you do iteration, let's say you do iteration of 100 times, right, you will find a lot of protons in this place, sorry, a lot of electrons in this side of the wall, right? Either this side or that side, okay, depend upon how the electrons passes through. And so this is a particle. If it is a particle, நீங்கள் பால் மாதிரி பால் ஒரு பார்ட்டிக்கலாக வச்சிங்கன்னா பாலை இங்கேருந்து தூக்கி போட்டிங்கன்னா ஒன்று இந்த இடத்துல செவுத்துல போடும், இந்த செவுத்துல போடும், இங்கே படுறதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இல்லை, கரெக்டா? ஆம் ஐ ரைட்? ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து பார்ட்டிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான். பட் வாட் தே ஃபவுண்ட் இஸ், but basically if you start throwing it, you are not observing, okay, nobody is observing, okay. So basically what they found is, so almost they found that the electron is able to hit in different places in the wall. So how it's possible? Center, சென்டரும் ஹிட் பண்ணுது including நீங்க சொல்றேன் including center. So ஓ how it's possible is that, that is what the wave function சொல்கிற கான்செப்ட். ஓ இப்போது வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னா, இப்போது இது ஒரு வேவ். நீங்கள் தண்ணியில் வந்து ஒரு ஒரு கல் போட்டிங்கன்னா ஒரு வேவ் இப்படி ரிப்பிள் வரும். ஒரு ரிப்பல்ஸ் ஓகேவா? ஸோ ஸோ இது மாதிரி ரிப்பிள்ஸ் வரும். ஸோ இந்த ரிப்பிள்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிப்பிள்ஸோட எண்ட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த எண்ட் பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? ரெண்டு ரிப்பிள் தான், அதுக்கப்புறமா அந்த ரிப்பிள் இன்னொரு ரிப்பிளோட மர்ஜாய் உங்களுக்கு இங்கே ரெண்டு ரிப்பிள் கிடைக்குது, எக்ஸாம்பிள், ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே ஸோ இங்கே அதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே அதுலேருந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, ஆ ஹிட் ஆகுது. இதோட பேஸ் ஓகே வந்து ஓகே இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து செவுத்தில் இங்கே ஹிட் ஆகுது. ஸோ ஓ அதுதான் வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன், ஓகேவா? ஸோ நவ் வந்து they are finding out, trying to find out how the wave function. Either the first thing is they don't வெல் இல்ல first இல்ல thing இப்போ wait, first thing is they don't know, they're shooting from here, they don't know how many electrons are going to the slit and how many electrons are going to this slit. Only when it goes equally on the both slit, this probability can happen, that ripple ஓ function, wave function can happen, right? You are ஓ getting right.
ஸோ யா அது யா அதுக்கு அதாவது ஒரு இல்ல இல்ல ஒரு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் அதான் ஒன். ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் நீ த்ரோ பண்ற, ஆனா அது வந்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா இந்த செவுத்துல மட்டும் தான் அடிக்கும், இந்த பக்கம் போச்சுன்னா இந்த செவுத்துல மட்டும் தான் அடிக்கும். ஓகே. கரெக்டா? பட் ஆனா இது ரெண்டு ஆமா ஆமா. ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போனாதான் உனக்கு இந்த வேவ் ம். ஃபங்க்ஷன்றது கிடைக்கும். இது அட் அ டைம்ல போற அந்த அட் அ டைம்ல போனா தான் அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆமா, கரெக்ட்டா? அட் அ டைம்ல ஓகே. போனாதான் கிடைக்கும். ஓகே. ஓகே. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இது வந்து யாரும் அப்சர்வ் பண்ணலனா தேர் கெட்டிங் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ம். ம். ஆஃப் த ம். எலக்ட்ரான். ஓகே. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு இந்த டவுட் வருது, எங்க எந்த பக்கம் போகுது அப்படின்ட்டு. ஒரு எலக்ட்ரான் தான் த்ரோ பண்ணுறோம், அது எப்படி எப்படி இதுவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு, லெட்ஸ் சே தேர் புட்டிங் எ அப்சர்வர் இயர் லைக் சம் டிவைஸ் தட் வில் கேப்சர் எங்கே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ரெண்டு டிவைஸ் போடுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. The moment they put the two devices, the electron starts behaving as a particle. You just have ஓ! you ஸோ just வேவா இருந்தது அப்சர்வ் பண்ணா பார்ட்டிகளா வருது. particle அந்த ஆயிடுது. மாரி ஆமாம், சொல்றீங்களா? ஆமாம், எக்ஸாக்ட்லி. அதுதான் அதான் நேச்சர் ஆஃப் த. ஏன் இது என்ன ஒரு கான்செப்ட் ஆக்சுவலி இல்லை, வாட் இது இந்த கான்செப்ட் இந்த இஸ் தேர் கான்செப்ட் இன் தான் திஸ்? நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். இதுதான் வந்து கொலாப்ஸ் ஆஃப் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு, கொலாப்ஸ் ஆஃப் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு இதுதான் ஒரு கான்செப்ட். இதுதான் யாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், இன்க்ளூடிங் ஐன்ஸ்டைன். Nobody ம். has explained this, and one person. I'm just quitting the whiteboard. So that one person who has given some reasoning of this is Neil Bohr. Neil Bohr, is more or less a father நீல் of போர். quantum. Neil Bohr, father of the quantum ஓகே. physics. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இட்ஸ் கால்ட் அப்சர்வர் எஃபெக்ட். Okay, I think the theory is I think it's the name city named after கோப்பன்ஹேகன் ஐ திங்க் இட்ஸ் இன் Copenhagen. யூரோப்பா நீங்க சொல்ற It's a Netherlands. அந்த தியரி பேர் யா வந்து யா. கோப்பஹேகம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நீல்போர் வந்து நெதர்லாண்டில் சேர்ந்தவர். ஸோ அந்த அந்த ஊருக்கு அந்த பேர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஈவன் கனடாவில் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓ. அந்த ஊர் பேர். ஸோ அவர் என்ன ம். சொல்கிறாருன்னா ம். அப்சர்வர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறார். அப்சர்வர் எஃபெக்ட்னா, as soon as you observe that electron collapses from wave function to particle nature. So basically what he says is electron does not have any nature. Only when you observe it creates some nature, I mean some properties or some characteristic to it. See, இதுக்கு அதுக்கு ஒரு தனி லாஜிக் எதுவும் இருக்கா? பிஹேவ் பண்ணுதா? அதுவும் இந்த மாரி எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்றீங்க. ஆமாம். இட்ஸ் இதுக்கும் அதுக்குன்னு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுக்கு ஒரு சயின்ஸ் இருக்காண்ணா? ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுக்கு தனியா இப்ப இப்ப இந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரி அதெல்லாம் பேசுறோம். இந்த பிஹேவியருக்குன்னு ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஒரு சயின்ஸ் எதுவும் இருக்கா? இதுதான் குவாண்டம் சயின்ஸ். குவாண்டம் சயின்ஸோட ஃபண்டமெண்டலே இதுதான், இந்த பிஹேவியர் தான். எப்படி வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்ட்டிகலாக கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்றது தான் ஃபண்டமெண்டல். அதுக்கப்புறமா வி ஹாவ் மோர் டீப்பர் பட் அந்த அந்த பட் அது வந்து ம், யா குவாண்டம் சயின்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் ஓகே ஏதோ ப்ரூவ் பண்றாங்க அப்படின்னு. இது வந்து நம்ம வந்து அப்சர்வர் ப்ரூவ் பண்றப்போ ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு. ம், ஆமாம், இத ப்ரூவ் பண்ணாதப்போ ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்குன்றீங்க. ஆமாம், ஸோ ஆமாம். இது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆத்தென்டிக்கா எடுத்துக்கிறது? இது எப்படி ஆத்தென்டிக் தான். கன்ஃபியூஸ் இது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றோம். திஸ் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தே ஹாவ் டன் மெனி மெனி இயர்ஸ். See, what I am talking about, the timeline is 1940 or something. Einstein Niels Bohr timeline la 1940. 80 years, many scientists, many experiment, they have did this. Even you can, I think this can be done at home also. It's possible. Some with some equipments we can even do this experiment. So this பட் many iteration அதுக்கு ஏன் million ஏன் அந்த பிஹேவியர் அந்த uh, பிஹேவியர் இல்ல இல்ல அந்த பிஹேவியர் ஏன் அப்படி நடக்குதுன்றது கண்டுபிடிக்க முடியல அது அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொல்றீங்களா? முடியல. அது கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அதுதான் வந்து, see we are all the atoms, everything. See, once it becomes atoms, it obeys the physical properties of theory of relativity. அது மாதிரி இப்போ ஆட்டம்க்கு, அதாவது எப்படின்னா, இப்போ ஆட்டம் லெட்ஸே லைக் ஆட்டம்ன்றது வந்து அஹ், ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே தான் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், இந்த மாதிரி சப்பாட்டாமிக் வேர்ல்டெல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் தேவையில்ல. இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு செங்கல், சிமெண்ட்டு,
தண்ணி இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்தா தான் ஒரு வீடு கட்ட முடியும். ஸோ ஒரு ஆட்டம் வரணும்னா எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் இதெல்லாம் சேர்ந்தா தான் ஒரு ஆட்டம் உருவாக முடியும். ஸோ இப்போ இந்த ஆட்டம்க்கு உள்ளே இருக்க வேர்ல்டு போகும்போது இட்ஸ் அன்சர்டைன். த வேர்ல்டு இஸ் அன்சர்டைன். அது மேபி நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு லிமிடேஷன் இருக்கும். நம்மளால ஹியூமன் லிமிடேஷன்ஸ் ஒண்ணு இல்லை இருக்கும். இல்லை நம்ம இல்லை இன்னும் இல்லை அத இல்லை பொட்டன்ஷியல் இன்னும் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் தான் பண்ணல. ஹியூமன் பீயிங், அதை தான் வந்து நீல் போர் சொல்கிறாரு. வி ஆர் லிவிங் ஆன் டாப் ஆஃப் சம்திங் விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ tangible ஒன், ம். which cannot be explained. There is no logic on the entire universe because there is no logic on the fundamental forces which forms entire universe. See, தென் யூ ஆர் இப்போ சேயிங் இப்போ தட் நீங்கள் நான் இப்போ இப்ப இப்போ இல்ல, நான் இல்ல. என்ன நீங்கள் இப்ப அந்த நீங்க இதில் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா பைனரிஸ் இருக்குது, பைனரி சிஸ்டம் இருக்குது, விச் இஸ் அ லாஜிக்கல் திங், ரைட்? இந்த மேட்ரிக்ஸ் படத்தில் நியோ வர மாதிரி, இஃப் ஈ இஸ் கோயிங் பியாண்ட் த ரியாலிட்டி அண்ட் சீயிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த ரியாலிட்டினா அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை நீ பார்க்க முடியும். எக்ஸாக்ட்லி ரைட். இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் திங். பட் இங்கே நீ குவாண்டம் வேர்ல்டில் போனோன்னா தெர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ லாஜிக் ஆக்சுவலி, அப்சல்யூட்லி நோ லாஜிக். இது இப்படி தான் ஒர்க் ஆகணும்னு கிடையாது. பட் ஓகேவா? யூனிவர்ஸ்னு பார்த்துட்டா ம். இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் கேசஸ் தான் ஒரு பெருசா ஒரு யூனிவர்ஸ்னு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த பெரிய இப்ப நம்ம அவுட் இல்லை சைடு ஒர்க் எர்த்ல இல்லை இல்லை வந்து இல்லை கண்டுபிடிச்ச இந்த ஸ்மால் ஃபோர்ஸஸ் ஸ்மால் சி ஸ்மால் இல்ல இல்ல ஸ்மால் ஸ்மால் இல்ல ஸ்மால் நான் என்ன see, சொல்றேன். see space see, universe is about something. I'll explain what is universe first of all. It's a space. Okay, it's a space. இப்போ நீங்கள் ஒரு ரூம் இருக்குது, ஒரு ரூமில் நீங்கள் எந்த திங்ஸுமே வைக்கல, லேப்டாப் வைக்கல, நீங்கள் உட்காரல, எதுவுமே இல்லை, எம்டியாக இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ். ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் நீங்கள் லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறீங்கன்னா அந்த லேப்டாப் தான் வந்து ஆட்டம்ஸ். லேப்டாப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், ரைட்? ஸோ இது எர்த் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், Yeah. ரைட்? ஸ்பேஸ்ன்றது ஓப்பன் ஏரியா. ஸோ அதில் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டில் பார்க்குற எல்லா ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எர்த் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அட்டாமிக் வேர்ல்டு, இட்ஸ் அட்டாமிக் ரியாலிட்டி. பட் அந்த அட்டாமிக் ரியாலிட்டியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிக்கல் has no logic, which means we are more illusionary, we are more living in a illusionary universe, right? ஸோ அதுதான் இதுவே ஒரு நீல்போர் சொல்கிறார். இல்ல See the அவர் base சொல்றதே ஒரு the கான்ட்ராடிக்டரியா இருக்குல்ல. இல்லை மத்த அதான் லாஸ வந்து எக்ஸாக்ட்லி மத்த இதுதான் லாஸ டிஃபை பண்ணதில்ல. எப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் அதுதான் அப்புறம் அதுதான் சொல்கிறேன். வென் யூ கோ டு த குவாண்டம் வேர்ல்ட் தெர் இஸ் நோ சச் லாஜிக், தெர் இஸ் நோ anything, there is anything can possible. See that's why the quantum world is very very, what you can say, it's more interesting. That's the space I wanted to connect. The reason why we first touched upon the quantum world is that basically people don't believe in miracle, all those things, right? You see ஒரு ஃபேக்டர்ன்னு சொல்றீங்களா? எக்ஸாக்ட்லி லக்குன்ற ஒரு மிராக்கல் ஸ்பிரிச்சுவலி வென் யூ கோ ரைட், நம்ம ப்ரே பண்ண எனக்கு ஒன்று கிடச்சிதுன்னு சொல்லுவாங்க, விச் சயின்ஸ் cannot science will deny, it says something. But in quantum world any miracle is possible. I'm just telling you because at the time that we are sitting here, right? இப்போ நீங்கள் உங்களை நீங்கள் என்ன ஃபீல் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஏர் ஃபீல் பண்ணுவீங்களா? உங்கள் ரூமில் ஃபேன் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்கள் ரூமில் சுற்றி இருக்க ஏரை உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே, பட் அந்த ஏர்ன்றது இட்ஸ் அகைன் ஆட்டம், ரைட்? ஐதர் இட் குட் பி ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், அதை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். அது போய் உங்கள் பாடிக்குள்ளே உங்கள் ஹேர் வந்து நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணுறதை தவிர உங்கள் பாடிக்குள்ளே போய் எதனா சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? உங்கள் ஹேரு, நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணுற ஹேரு, லாஜிக்கலி இட் கேனாட் சேஞ்ச் எனி திங், ரைட்? பட் ஆனால் நீங்கள் இப்போ உட்காந்துருக்க டைமில் தெர் ஆர் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் subatomic particle passing through your body, like neutrinos, காஸ்மிக் ஹீரோஸ் எல்லாம். cosmic rays. See, for a DNA to form a DNA, we require some level of mutations, chemical mutations to happen. That mutations can happen only from a deadly rays that's coming from very big stars.
not even from sun. ஸோ இங்கே எர்த்தில் ஒரு லைஃப் உருவாகணும்னா சம் சூப்பர் மேசிவ் சூப்பர் நோவா ஒரு ஈவெண்ட்ஸ். சூப்பர் நோவா மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட டெட்லி ரேஸ் வந்து இங்கே இருக்க டிஎன்ஏக்கு தேவையான ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணால் தான் இங்கே டிஎன்ஏன்னு ஒன்று உருவாக முடியும். ஆக்சுவலி இட்ஸ் இந்த நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் தோ ஒரு ஆ ஃபேக்ட் இல்லை பார்த்தேன் இல்லை அதான் இது. தோஸ் ஒரு ரேஸ் ஆர் ஸ்டார்ஸ்ல இருந்து. ஆ. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ வி ஆர் பை ஆ. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். ஸோ அங்கே தான் ஓகே. நான் அந்த அஸ்ட்ராலஜி மாதிரி டாபிக்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம். வை வி ஆர் சேயிங் 27 ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப் ரைட் இன் அஸ்ட்ராலஜி, that we will connect later part. But currently I'm just defining what is science. First science na என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க. See, most of the people know only classical physics and they talk on top of classical physics saying இதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை அதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை, they because they don't know quantum physics or quantum science where the rules are defying. That's why I'm touching upon the quantum stuff. ஸோ இதுதான். ஸோ இதுக்கப்புறமா இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ இஸ் அபவுட் என்டாங்கிள்மெண்ட். So யா, ஹர்ட் entanglement அபௌட் is எஸ். another property of quantum, where what you can say is the teleportation of information is possible. So basically, if you have to send the information through mobile phone or something, it's all radiation, right? Radio waves going there and here and then getting processed. ஸோ இது வந்து very very classical way of sending the information. In the quantum world, right? In the quantum world, how for example, okay, sorry for this. So I will just continue from the beginning. So if we have to explain the concept of quantum, right? Quantum entanglement, which is about sharing the information between the two quantum particles. Okay, so in the சாரி, typical, hello, டூ see, எலக்ட்ரான்ஸ் சார். see two quantum particles. It could be electron, proton, anything. Okay, I will tell you how the communication யா. and other things later. But normally, if we have to communicate in a classical physics way, how do we communicate? We communicate through the radio waves, right? The radio waves that goes to the satellite or the tower absorb it, or the spectrum of spectrum, what we call it as the electromagnetic spectrum. Radio waves is one இப்போ part இருக்க of the, டெக்னாலஜியில் அதை யூஸ் yeah, பண்ணுறோம். electromagnetic spectrumல வந்து waves, அதாவது ரேடியோ வேவ்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம், அவ்வளோதான். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வி ஆர் அப்சர்விங் த இன்ஃபர்மேஷன், ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ த வேவ் சிக்னலில் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி அதை டீகோட் பண்ணி நம்ம வி ஆர் சீயிங். தட்ஸ் ஹவ் ஐ எம் சீயிங் யுவர் ஃபேஸ் அண்ட் யூ ஆர் சீயிங் மை ஃபேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சென்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? ஸோ இதுதான் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்ன்றது. ஸோ இட் ஹாஸ் எ லிமிட்டேஷன். எவ்வளோ ஸ்பீடில் ரிசீவ் ஆகுது, எவ்வளோ தான் யூ கேன் மெஷர் த ஸ்பீடு, நெட்ஒர்க் பேண்ட்வித், இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் அண்டர் லாஜிக்கல். ஸோ இப்போ குவாண்டம் வே ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங்னு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுப்போமே. இப்போது வந்து லெட்ஸ் சே தேர் ஆர் டூ photons or electrons which came from one source. Okay, one source. And அதில் வந்து eventually let's say one electron is with you and another electron is with me. Let's say you are sitting somewhere outside of the galaxy. Let's say you are sitting in Andromeda and I am sitting in the Milky Way. ஸோ இந்த டைமில் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ்னால் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னா இட் வுட் டேக் பில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர் ஃபார் மீ டு கெட் த ரேடியோ வேவ்ஸ் ஃப்ரம் த எர்த். But yeah, because the distance is long and it takes a lot of time for light to travel and reach that galaxy. But the quantum particles can communicate instantaneously. எனி பார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ்.   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 எனி பார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ்.
any part of the universe, any part of the universe, it has no limitation.